Dr. K.L. Narayana Garu, a dear friend of Dr. Gopichand Mannam Garu and our well-wisher, and all the audience and the media present here, a very warm welcome. Today marks a significant milestone in the journey of advancing liver health, transplantations, research and care for communities near and far. We are here not only to celebrate the launch of this institute, but also to acknowledge the incredible efforts of everyone who made this vision a reality, from visionary leaders, dedicated researchers, healthcare professionals, and generous supporters. This is your moment as it is so ours. On this occasion, I would like to call our group COO, Mr. Bhaskar Reddy Garu, to give his valuable thoughts and insights about this event. A warm good morning to everyone. ముందుగా మనకున్న బిజీ షెడ్యూల్ని కూడా పక్కన పెట్టి మన ఆహ్వానం మేరకు స్టార్ హాస్పిటల్స్ ఆహ్వానం మేరకు వచ్చినటువంటి స్టార్ డైరెక్టర్ ఇండియాస్ వన్ ఆఫ్ ది ప్రైడ్ ఆఫ్ మూవీ మేకింగ్ శ్రీ రాజమౌళి గారికి స్టార్ హాస్పిటల్ నుంచి హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాం సార్. అట్లాగే మీకు అందరికీ తెలుసు రాజమౌళి గారు మూవీస్ ఎట్లాంటి బ్లాక్ బస్టర్స్ ఇచ్చినవో. వన్ మోర్ మూవీ కూడా ఇప్పుడు చేస్తున్నారు. అతని బిజీ షెడ్యూల్ పక్కన పెట్టి ఇవాళ మనతో టైం స్పెండ్ చేయడానికి వచ్చారంటే దానికి కారణాలు చాలా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ 2 minutesలో మనం ఆ కారణాలు కూడా డిస్కస్ చేసుకుంటాం. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా స్టాండింగ్ ఎవేషన్ ఇవ్వాల్సిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను ఫర్ హిజ్ వాల్యూడ్ ప్రజెన్స్. సార్, మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా ఈ కార్యక్రమానికి ఎంచుకోవటానికి బలమైన కారణాలు ఉన్నాయి సార్. 1 year back యాక్చువల్గా ఐడియా వాజ్ బార్న్ టు స్టార్ట్ దిస్ ప్రైడ్ ప్రోగ్రామ్, కంట్రీస్ ప్రైడ్ ప్రోగ్రామ్. హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కంట్రీస్ ప్రైడ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ సార్. 24 years back, when country was gravely struggling, there was no transplant center. Even now, Dr. Ravindranath Garu meeto share chestunaru, demand versus the supply. 2 lakh people annually require transplantation, and we could able to do only 4,000 plus odd. It's a gross mismatch. That's where in 2012, Dr. Ravindranath Garu ఒక బీజం నాటారు సార్. Country was laughing at him, of course, I'm sorry to say this, but he is the man took the decision of starting a transplant program in the dry country. Medically we were dry, especially when it comes to liver transplantation. Today he has trained almost thousands of surgeons spread across and done 5,000 transplantations on his own, developed a network of surgeons across pan India, Mumbai, Hyderabad, Bangalore, Chennai. He has developed. That is the pride he has given us. We are so fortunate to have him as our mentor for this program, sir. That is one of the key thing where we are taking this as a pride, and we are confident that this program is going to break the India records. The second one is the people behind. అందరూ చూస్తూ ఉంటాం మనం, ప్రతిరోజు భక్తులు గుడులకు వెళ్తుంటారు సార్. సో మాకు బాగా అంటే గర్వంగా ఫీల్ అయ్యే అంశం ఏంటంటే ప్రతిరోజు ఇద్దరు దేవుళ్ళ కోసం భక్తులు వస్తూ ఉంటారు. డాక్టర్ గోపీచంద్ గారు, అట్లాగే డాక్టర్ రమేష్ గోడుపాటి గారు. పేషెంట్స్ దేవాలయానికి రావటం అనేది అతి అరుదుగా చూస్తుంటాం. ఈ స్టార్ దేవాలయానికి ప్రతిరోజు వస్తుంటారు. వాళ్ళు ఈ ప్రోగ్రామ్కి బిహైండ్ ఉన్నారు సార్. దట్స్ వై దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి గ్రేట్ సక్సెస్. ద థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ పీపుల్ హూ ఆర్ గోయింగ్ టు రన్ దిస్ షో. Dr. Srinivas Reddy, who is an equally acclaimed surgeon, done almost 2,000 transplantations on his own, and he's been with us almost with Dr. K. Ravindranath for almost like more than a decade. And he is mastered in handling these transplantations ranging from pediatrics to geriatric populations, sir. For everyone's surprise, to my remembrance, the youngest transplant operated was 3.5 months old, sir. That girl is doing absolutely fine. The oldest 74 years. So age is no barrier. That's what I'm trying to tell. So sir, now you have created many real stars, sir.
you have the talent, you are mastered in that. So with this program, we are going to create a real stars with your blessings and support, sir. That's why we have particularly, we want you to be here, bless this program so that the country needs a message. Ravindranath garu indaaka meer cheptunnattu, mismatch all because of lack of awareness, sir. జనాల్లో తెలియదు ఇది. ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ మన కంట్రీలో మన ఓన్ పీపుల్, మన ఓన్ డాక్టర్స్ ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా చేస్తున్నారంటే సార్, లేదు ఆ ప్రోగ్రామ్. 96% సక్సెస్ తోటి వీఆర్ రన్నింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, సార్. 95 and above is considered to be the world's best, sir. We are on par with them. That is the team we have. So finally, sir, you have a director sitting right to you. We have a producer sitting right to you, extreme right. We have full cast of heroes right to you. It is a high time for you to unveil and bless us that we will promise you one thing, sir. This is going to be a non-celluloid blockbuster Bahubali. With your able, benevolent guidance and support, sir. Thank you so much for coming all the way, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much for those wonderful words. It's really amazing to know the works of these wonderful hands of the doctors. We are really blessed to have such a wonderful team here. Thank you so much. Every great initiative requires a guiding light, a mentor who brings unmatched expertise, dedication, and vision. At the heart of the Star Liver Institute's journey is one such visionary, Dr. K. Ravindranath Garu, a pioneer, architect, and I would also call an engineer in the field of liver care and transplantation, who has transformed the lives of 5,000 plus patients through liver transplants with decades of experience. Dr. Ravindranath Garu has been a beacon of hope for countless patients and a mentor to many in the medical fraternity. His passion for advancing liver health and his tireless efforts to bring cutting-edge care to our community are truly inspirational. Sir, it's an honor to have you here with us. Please, the stage is yours. Today's chief guest, Sri RajaMouli Garu, thank you for coming in spite of your busy schedule. And Dr. Gopichand, Dr. Ramesh Gudapati, and Dr. Ramesh Kancharla, and Srinivas Reddy, and Dr. K.L. Narayana, and all the faculty, doctors, and media, and everyone. It's indeed great pleasure for me to mentor Star Liver Transplant Program. Way back in 2001, when I was in King's College in 90s, there was no transplant program in India. Most of the rich patients used to come to King's College, and most of them used to die because organ preference was there. At that time, there was no living donor transplant. Majority used to die while waiting for the cadaveric organ. First priority goes to British citizen, next goes to the European citizen, then last is the overseas patients. So 90% of them used to die. Very rarely marginal organs we used to give to the overseas patients. Many of them used to pay 70,000 pounds those days, wait in cold weather in a apartment, and they used to cry on my shoulders. And say, my brother also was there in King's College at the time. We used to see that every month several of them used to die. That's one of the inspiration for me to come back and start the transplant program. So when we started transplant program in 2001, it was done, I guess, thanks to Venkaiah Naidu Garu, Vice President, and Chandrababu Naidu Garu. All of them inaugurated the first multi-organ transplant center for the country in Hyderabad. Narayan Garu was there, Murali Mohan was there, all the luminaries were there at that time. It was a great journey in the last 23 years. We could establish 4 major centers in the country, and today the transplantation has become a reality in our country. We are actually doing across the country more than 100 transplant centers now in just 24 years from zero, and almost 4,000 transplants are done in the country. Still not enough. This country needs 2 lakh transplants every year. Almost 500,000 liver patients die every year in this country. That is the kind of need is there. So
In spite of 100 programs coming up, biggest challenge is public education, finances, and also skill sets of the doctors and nurses, technicians. So the transplant is a very big institutional game. Almost, if there is one liver transplant, 40-50 people work for that transplant, day and night. If there is a cadaver, one team has to go and harvest the organ and bring it. And on the way, green channel, all these things were invented by us with the help of police and government. So that's how we built the whole infrastructure and logistics today. And we have also built expertise in the last 23, 24 years. And these programs are, I would like to tell you, it is the experience and expertise of 3 large institutions, Global, Star, Rainbow. Amalgamation of these 3, we want to build a real center of excellence where we can train and teach and also do research and innovate new techniques and technologies. That is the purpose of this institution. I have no doubt this will do very well, and thanks for coming and inaugurating such a great institution. You will be proud in next 5-10 years that you have inaugurated such a great program. That much I can assure you. Dr. Srinivas Reddy is a brilliant surgeon. You will find very surgeons like him in this country. I can tell you that much. We have mentored him and he's grown very big. Most important thing is transplantation 23 years ago cost was 22 lakhs. Now we are able to do it 18 lakhs. This is the only operation which has not increased in the cost in this country. That is one of the reasons why 40 countries' patients come to this country for transplantation. Whereas if they go to Europe, it is 5 times more expensive. To go to America, 10 times more expensive. So that is the kind of cost effectiveness we built. I'm sure with the volumes and some of the medicines and all being invented in India, it will come down slightly less in future. Once we do volumes, we'll be able to do. As you know, Dr. Gopichand established such a great cardiac institute and Star Hospital and did several children heart surgeries, more than 5,000 children surgeries for poor patients through Hridaya Foundation. Similar way, there is a lot of children needs liver transplant. That's where Rainbow expertise and Srinivas Reddy's and the team's expertise, Prashant Bachana is here, you met him. All of them were going to work together to create a children liver transplant. Best thing in children is, if you do transplantation for a child, they will live normally after that. The disease, whatever they are born with, is completely cured. Unlike adults, they can go back to alcohol, or they can overeat, or all those things. So that's the beauty of this program. We would assure you that this will be a great program, and for the country also, this will become one of the best centers of excellence for patients and medical professionals, both doctors, nurses, technicians, for training. And I'm sure this will become a Star Liver Institute, will become an international institute in the coming years. I wish all the best to the team as well as the Star Hospitals and Rainbow Hospital. Thank you very much. Has become one of the landmark for cardiology. It's sure gonna be one for the liver health as well, sir. Thank you so much. A specialized institute is as strong as the expertise and vision of the individuals behind it. At the helm of the Star Liver Institute is a distinguished leader in the field of hepatology and transplantation, Dr. Mettu Srinivas Reddy Garu, whose dedication to advancing liver care is unparalleled. Dr. Srinivas Reddy Garu has been instrumental in shaping this institute into a center of excellence, combining clinical expertise, cutting-edge technology, and a compassionate approach to patient care. Today, he will provide us with an in-depth insight into the vision, mission, and capabilities of the Star Liver Institute, as well as the transformative liver transplantation program that we are launching. So, we welcome you onto the stage to share your thoughts.
Thank you, sir, for making time to come and join us in this event. I don't think we have time for an in-depth insight. What I can say is, in the last 20 years, liver transplantation in India has changed so much that now there is nothing that we can't do, and there is much more that we can do that can't be done in the West. I think in terms of liver transplantation techniques, expertise, and infrastructure, we are probably better than most of the countries where I trained in, actually. Now, the reason, so I've been working in Chennai for the last 12 years, and then Dr. Ravindra, I was asked to come and join Star Hospital and Rainbow Hospital by Dr. Gopichand and Dr. Ramesh, because they wanted to bring the kind of expertise to Hyderabad, I hope. But I think for me, it was important because I am from Hyderabad and I wanted to come back and continue my work in Hyderabad. I think in terms of transplantation, outcomes are excellent in our country right now. We have 90% plus outcomes. In children, we have 97 to 98% success rates. The key here is timely transplantation, and that is the problem in our country still. The reason why all the patients who need transplantation don't get transplantation is because of two main reasons. One is a lack of awareness, and second is finances. Awareness in terms of the fact that even now there is a lot of belief that ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటే చాలా పెద్ద ఆపరేషను, ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ తర్వాత బ్రతకరు పేషెంట్లు, ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయితే జీవితాంతం ఇంక ఇంట్లో ఉండాలి, బయటికి రాకూడదు, ఎందుకంటే ఇన్ఫెక్షన్లు వస్తాయని ఇంకా అనుకుంటున్నారు. పేషెంట్సే కాదు, డాక్టర్స్ కూడా అనుకుంటారు యాక్చువల్లీ అవుట్ సైడ్ లివర్ స్పెషాలిటీ. దిస్ ఈజ్ ఆల్ రాంగ్. పేషెంట్స్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తే దే కెన్ హ్యావ్ ఎ కంప్లీట్లీ నార్మల్ లైఫ్ as long as they have a regular checkup and take their medicines. They can have a normal life, they can travel, they can work, they can have family, children. I think this is something that, you know, as press persons and as media, you should take this information out to the public. The second thing is, in the West, transplant ante kotta liver, it's from a cadaver donor. So evarana brain death aithe ICU lo family members agree to donate, and the organs are retrieved and then transplanted. Unfortunately, in our country, those numbers are very low. Very few donations happen. That's the reason why we have perfected this art of living donor liver transplantation, where the family member can donate a part of his or her liver for their patient, and the patient makes a good recovery. In fact, the outcomes of living donor liver transplantation are probably better than cadaveric liver transplantation. 2 weeks ago, I was in London because the people who trained me in cadaveric liver transplantation invited me back to talk to them about how to set up living donor liver transplantation in the United Kingdom. So that is the extent to which India has progressed in this field in the last 2 decades. There is also a doubt that a lot of patients అంటారు, మా ఇంటి వాళ్ళని ఎందుకు ఆపరేషన్ పెట్టి చేయించడం, వాళ్ళకి రిస్క్ ఎందుకు, నా కోసం వాళ్ళు ఎందుకు చేయాలని. బట్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ సేఫ్ ఆపరేషన్. ఇన్ ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్స్, we only accept donors if they are absolutely healthy and all the tests are perfect. And ilanti situation lo, the donor makes a complete recovery, the liver grows back in 1 month lo. Operation mundu enta pedda untundo liver anta pedda ayipotundi, and they can have a completely normal life. Actually, they can have a completely normal. This is again one more point that I want the media to bring it to the public. The second thing is finances. For the 8 years I worked in the UK, everything is free. Everybody knows NHS. You can go into the hospital without a single rupee or pound in your pocket, and you can come out with a liver transplant. Unfortunately, we are not in that kind of a world in our country. But even in our country, there are many states which support liver transplantation for patients who can't afford it. I worked in Tamil Nadu for 12 years, where if a patient is very sick, needs a transplant, can't afford it, the Chief Minister Insurance Scheme provides full support for transplantation. And we have saved so many lives, especially children who come with what is called the acute liver failure. And they suddenly become sick, they are on a ventilator. If you don't do a transplant in 24 hours, they are likely to die. And no family, most families in our country will not be able to get the kind of money in 24 hours, 48 hours. It's not physically possible actually. But because of the government support, we have done over 150 transplants in the last 4 years for small children, and they've all done extremely well. We have got a success rate of 98.2%. I mean, that is something that even people in the West can't believe, but that's the quality of care that we can provide. And I only would request the voluntary organizations and the governments of Telangana and Andhra Pradesh to look into this
try and find some way in which they can support poor patients who need this very important, very life-saving surgery, and help these patients. Thank you. Thank you, sir. Thank you for sharing your thoughts and the suggestions that should go out to the people around and to the government so that they can pledge in to help patients. Today, we are privileged to have among us a trailblazer in the field of healthcare, our visionary leader and exceptional surgeon, Padma Shri Dr. Gopichand Mannam Garu, the Managing Director of Star Hospitals. So, we would like to have you here on the stage with your valuable thoughts and words. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అందరికీ నమస్కారం. మా అందరికీ తెలుసు రాజమౌళి గారు ఆయన ప్రొఫెషనల్లో ఒక లైన్ అనడానికి లేదు, 10 లైన్స్ వాట్ ఎవర్, అంటే ఈచ్ ఆఫ్ అస్ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ మెజర్ ఫర్ హిజ్ ప్రొఫెషనల్ కమిట్మెంట్ అండ్ ఆయన తీసుకొచ్చే ప్రోడక్ట్ ఎటువంటిదో. కానీ మిగతా అన్ని విషయాల్లో కూడా ఆయన వెనకాల ఉంటారు, కనపడరు. కానీ మన కోసం నారాయణ గారికి నేను రిక్వెస్ట్ చేసి, నారాయణ గారు నాకు చాలా దగ్గర క్లోజ్ ఫ్రెండ్, ఆయన రిక్వెస్ట్ చేసి ఇది ఒక అవేర్నెస్ తీసుకెళ్ళాలి ప్రజల్లోకి, సొసైటీలోకి. ఇందాక శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు చెప్పారు 2 కారణాలు. అయితే ఫస్ట్ కారణం చాలా ఇంపార్టెంట్. అసలు జబ్బు ఉందని మనిషి వస్తే ఇగో ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది, ఇలా చేయొచ్చు, దానికి ఏదైనా ఒక ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్స్ ఇవ్వచ్చు, రకరకాలుగా మనం హెల్ప్ చేయొచ్చు. అసలు అవేర్నెస్ లేకపోతే వాళ్ళు ఆ జబ్బుతో బాధపడిపోయి చనిపోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి అటువంటి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి ఒక ఐకాన్ అవసరం. అందువల్ల మనం రిక్వెస్ట్ చేద్దాం రాజమౌళి గారి కంటే. నారాయణ పాపం వారిని కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టి చేశారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఫర్ కమింగ్ హియర్ టుడే. ఐ వాంట్ టు షేర్ ఎ వెరీ షార్ట్ స్టోరీ. 3 వారాల క్రితం నాకు చాలా దగ్గర ఫ్రెండ్ ఫిజిషియన్ ఒక ఆయన మా ఊరి నుంచి, ఒంగోలు నుంచి ఫోన్ చేసి, ఒక పేషెంట్ వస్తుంది, పేరు చెప్పకూడదు, పేషెంట్ వస్తున్నారు, బాగా సిగ్గా ఉన్నారు, యూరిన్ రావట్లేదు, లివర్ పేషెంట్ అంతకుముందు అని చెప్తే సరే పంపించు అని చెప్పి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి మా శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఫిజిషియన్కి చెప్పాను అనమాట. అండ్ ఆయన వచ్చినప్పుడు చాలా మారిబండ్ స్టేట్లో, అసలు డెఫినెట్గా హీ విల్ నాట్ లివ్ మోర్ దెన్ 24 hours అనే పరిస్థితిలో ఉంటే శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, మన ఐసీయూ టీం అందరూ కలిసి మెడికల్గా, మా శ్రీధర్ నెఫ్రాలజిస్ట్, వీళ్ళందరూ కలిసి విదిన్ 24 hours, 48 hours డయాలసిస్ తోటి, మిగతా మెజర్స్ తోటి దే ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ హిమ్. అట్లీస్ట్ ఐసీయూ నుంచి బయటకు తీసుకురాగలిగారు 3 రోజుల్లో. అండ్ దెన్ ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తే ఆయనకి లివరు, కిడ్నీ 2 ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ అవసరమైనాయి. 1 week బ్యాక్ నెఫ్రాలజీ టీమ్ డాక్టర్ శ్రీధర్ అండ్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి అండ్ అనదర్ మా ఫిజిషియన్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు అందరూ కలిసి, టీమ్ మెంబర్స్ అంతా కలిసి ఆయనకి 2 ట్రాన్స్ప్లాంట్లు ఒకే ఫేజ్లో చేస్తే టుడే 1 week later హీ ఈజ్ యాక్చువల్లీ రెడీ టు గో హోమ్. సో ప్రజల్లో అవగాహన ఏమి కావాలంటే, ఇప్పుడుండే మోడర్న్ మెడిసిన్ కెన్ హెల్ప్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ రీచ్ రైట్ పీపుల్ ఇన్ రైట్ టైం. ఫైనాన్షియల్స్ కూడా వేరే రకాలుగా మనం హెల్ప్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ వాంట్. ప్రజల్లోకి, సొసైటీలోకి మనం ఈ ఇన్ఫర్మేషన్, ఈ మెసేజ్ కనుక తీసుకెళ్ళగలిగితే ఎటువంటి జబ్బు అయినా కానీ ఎక్కువ శాతం బాగవుతారు. అన్నిటికీ 100% సక్సెస్ అనేది ఉండదు. సో దిస్ ఈజ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ వీ వుడ్ లైక్ టు టేక్ ఇట్ ఇన్ టు పబ్లిక్. మా హాస్పిటల్ కానీ త్రూ డాక్టర్ రవీంద్రనాథ్స్ హెల్ప్ అండ్ డాక్టర్ రమేష్స్ కమిట్మెంట్ ఇన్ పీడియాట్రిక్స్ కేర్, ప్రశాంత్ బచ్నా, ఎవ్రీబడి ఈస్ హియర్. This hospital is capable of doing liver work from a small child to very old age people. So that is under one roof is very unusual, and that is special for this hospital. And I'm very proud of the team. 2 Srinivas Reddys, our medical Srinivas Reddy, surgical Srinivas Reddy, and everybody, anesthesiologists, Bharat, Adi, everybody is here. And support, especially hepatorenal syndrome, and nephrologists also are very capable of handling all these things. I'm very proud to be part of this organization, and I'm very happy that we have great teams and people who are committed to do extraordinary works. And I want to thank all of them once again. And thank you very much, RajaMouli for being here. Thank you. Yes, we've just heard one wonderful miracle
I'm sure the coming days, Star Hospital with Star Liver Institute and Health, we would definitely transform many more lives and we would see many more miracles. Thank you, sir. Thank you for the wonderful words. Ladies and gentlemen, the moment we've been waiting has arrived. It is time to officially unveil the logo of the Star Liver Institute and launch our department brochure, Sahaya, for the month of fourth edition of the month, symbolizing the beginning of a new era in liver care and transplantation. To do the honors, we are privileged to have with us our legendary filmmaker, visionary leader, and a global icon, Padma Shri S.S. RajaMouli Garu, our esteemed chief guest. His incredible storytelling and the ability to turn dreams into reality resonate perfectly with our aspirations of the Star Liver Institute, a place where innovation meets hope and transforms lives. Sir, we request you to step forward to unveil the logo and launch the brochure of the Star Liver Institute. A big round of applause once again, everyone. Thank you. Now I request all our dignitaries, our chief guest, S.S. RajaMouli Garu, Dr. Gopichand Mannam Garu, Dr. Ramesh Gudapati Garu, our group CEO, COO, Dr. Rahul Medikar Garu, Dr. Bhaskar Reddy Garu, Ramesh Kancharla Garu, Chairman Rainbow Hospitals, Shri Dr. K.L. Narayana Garu, especially our Liver Health Institute doctors, our mentor, our director, and the entire team to come forward to open and launch the Sahaya 4th edition of Liver Health. I also request Palakodeti Satyanarayana Garu to also join us on the stage. Entire team, liver team, please. I request our chief guest, Padma Shri S.S. RajaMouli Garu, to share his thoughts and message on this occasion. Sir, please. అందరికీ నమస్కారం అండి. మా ప్రొడ్యూసర్ కేఎల్ నారాయణ గారిని నిజంగానే తిట్టుకున్నాను 2 వారాల క్రితం ఇక్కడికి రావాలంటే ఆబ్లిజ్ చేసేస్తున్నారు అని చెప్పి. బట్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ బ్రింగింగ్ మీ హియర్. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ద ఇష్యూస్ that we learned, that I learned today, the light that was shed on so many issues which is very very important for everyone, నాకు చాలా ఆనందంగా అనిపించింది. ఐ థింక్ మనకి అందరికీ కూడా తెలియాలి నిజంగానే ఎనీ బాడీ ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అంటే అది చాలా చాలా పెద్దదని అనుకుంటాం. అంటే ఆల్మోస్ట్ లైఫ్ అండ్ డెత్ లాగా ఫీల్ అవుతాం. బట్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్టీస్ దట్ ఈస్ డెవలప్డ్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ, మన భారతదేశంలో ఇంత డెవలప్ అయ్యింది
అని తెలుసుకున్నాను. అది చాలా గర్వంగా ఉంది. అండ్ దానికి కారణం మన హైదరాబాద్లో ఉన్న డాక్టర్స్ అని తెలియడం ఇంకా ఇంకా చాలా ఆనందంగాను గర్వంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద డాక్టర్స్ హూ మేడ్ ఇట్ పాసిబుల్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఆ నెంబర్స్ చూస్తుంటే కొంచెం భయం కూడా వేస్తుంది. అంటే సంవత్సరానికి 2 లక్షల మంది పేషెంట్స్కి ట్రాన్స్ప్లాంట్ అవసరమైతే 4,000 ఆపరేషన్స్ ప్లస్ జరుగుతున్నాయి అంటే చాలా 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 వ్యత్యాసం ఉంది. అండ్ మెయిన్గా ఇది అవ్వడానికి దీనికి వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఇంతకుముందు అనుకున్నట్టు జనాలకు తెలియకపోవడం. అంటే ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటే చాలా పెద్ద ఇది చనిపోతామేమో, కుదరదేమో, అసలు మనకి ఫెసిలిటీస్ లేవేమో అని అనుకోవడం. ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి అని తెలియడం మనకి అది అందరికీ తెలియాలి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయని. అది అంత పెద్ద ఆపరేషన్ ఏం కాదు, ఈజీగానే అయిపోతుందని ఇప్పుడే చెప్తున్నారు గోపి గారు. లైక్ లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అండ్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ 2 జరిగిన వారం రోజుల్లో పేషెంట్ ఈజ్ రెడీ టు గో హోమ్ అంటే ఎంత ప్రొసీజర్స్ సింపుల్ అని కాదు, బట్ ఎంత ఎఫిషియన్సీ ఉంది డాక్టర్స్లో, ప్రొసీజర్స్లో అన్నది మనం అందరికీ తెలియాలి. ఇదంతా వాళ్ళు చెప్పింది, నేనేం కొత్తగా చెప్తున్నదేం కాదు, బట్ ఇంకొంచెం ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుద్దని నాతో చెప్పిస్తున్నారు అందరూ. అండ్ మన తరపున మనం ఎంత ఫెసిలిటీస్ ఉన్నా, ఎంత డెవలప్మెంట్ ఉన్నా 4,000 2 lakhs సంబంధం లేదు. ఇప్పుడే వచ్చేటప్పుడు రవి గారు చెప్తున్నారు వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ లివర్ డిజీజ్ రావడానికి అంటే మెయిన్ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్, ఎక్సర్సైజ్ లేకుండా ఉండటం, బ్యాడ్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్, ఆల్కహాలిజం. ఈ తగ్గించుకుంటే అంటే డాక్టర్స్ అందరూ కష్టపడి 4,000ని 40,000కి ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళగలరు. మనం కొంచెం ఎక్సర్సైజ్లు ఏం తింటున్నామో ఏం తాగుతున్నామో చూసుకుంటే ఆ 2 లక్షలకు తగ్గించగలం. సో ప్రాబబ్లీ వీ కెన్ మీట్ దట్ క్విక్లీ, కమ్ టు a manageable level. Thank you for giving me this opportunity. Thank you everyone for having me here. All the best to Star Liver Institute. Yeah, all the best. Thank you. All the dignitaries to come forward. I also request Chairman Sir of Rainbow, all our doctors to come forward. Narayan Garu, Dr. Mettu Srinivas Reddy Garu, please come forward. All the dignitaries. Now we would be felicitating Dr. Prashant as well, and the entire team of doctors. Please come forward. The panel of doctors. So please come forward so that we could felicitate our chief guest for today, Padma Shri S.S. RajaMouli Garu. We would request the dignitaries to felicitate Dr. K. Ravindranath Garu and Narayan Garu, Dr. Narayan Garu, on the hands of our chief guest. స్టార్ హాస్పిటల్ వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు. మా పాపకి పుట్టుకతోటే లివర్ డిసీజ్ ఉండే, జెనెటిక్ ప్రాబ్లము. దానికోసము చాలా రోజులు నేను చేయించలేనేమో, ఇంత కాస్ట్ ఉంటుందేమో, అసలు ఇందులో సక్సెస్ రేట్ కూడా ఎంత ఉంటుందో కూడా నాకు తెలియదు. అప్పుడు మా పాపకు ఇంకా 17 ఇయర్స్ ఏజ్ ఉన్నప్పుడే రెయిన్బో హాస్పిటల్కి రావడం జరిగింది. అప్పుడు ప్రశాంత్ సారు నాకు పర్వాలేదు, ఏం కాదు, టీం ఉంది, చేస్తారన్నారు. అయితే కొన్ని సమస్యల వల్ల ఆమెకు 18 ఇయర్స్ రావడం జరిగింది. అప్పుడు ఆ హాస్పిటల్లో చేయలేరని చెప్పి మాకు స్టార్ హాస్పిటల్కు రికమెండ్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కూడా మేము పల్లెటూరు నుంచి రావడం జరిగింది, ములుగు జిల్లా, వరంగల్ జిల్లాలో ములుగు జిల్లా నుంచి. మాకు ఇక్కడ అంతా అదిగా చూసుకుంటారో లేదో, ఇది పెద్ద హాస్పిటల్గా ఉంది
అని నేను చాలా భయపడ్డా. కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత సార్ వాళ్ళు కానీ ఈ హాస్పిటల్ సిబ్బంది కానీ చాలా బాగా చూసుకున్నారు మమ్మల్ని. మేము ఇంత తొందరగా రికవర్ అవుతాము అని కూడా అనుకోలేదు. సార్ వాళ్ళు పొద్దున 9 గంటల నుంచి రాత్రి 9 గంటల వరకు కూడా చాలా మంచి రెస్పాన్స్ ఉంది. అందరూ సార్లు కూడా బాగా చూసుకున్నారు. ఇంత తొందరగా రికవర్ అవుతుందని నేను అసలే అనుకోలేదు. మమ్మల్ని చూసి ఇంకా చాలామంది మీరు ఈ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటే భయపడకుండా చేపించుకోవాలి. ప్లస్ మీకు మన మధ్యతరగతి వాళ్ళకు అందుబాటులోనే ఈ హాస్పిటల్ ట్రీట్మెంట్ కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. దీనికి రాజమౌళి సారు ఇక్కడికి విచ్చేసి ఈ ప్రోగ్రామ్ను ఇంకా మీ అందరికీ చేరడం కోసం కృషి చేసినందుకు మీకు కానీ ఈ డాక్టర్స్ బృందం శ్రీనివాసరెడ్డి సార్కి కానీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. On behalf of Star Liver team, I extend very healthy vote of thanks to all speakers and audience for gracing this memorable event today. First and foremost, I thank our chief guest RajaMouli sir, the pride of Indian cinema, who despite his busy schedule has found his time to grace the occasion. We are really thankful to you sir for being with us today, and your presence added grandeur to the today event. And the words may not be capable of communicating our sense of gratitude for encouraging and support given by our beloved director GCM sir and Ramesh sir. We offer our sincere thanks to them for wholehearted learning and inspiring us to work towards the targeted goal. We have to fortunate enough to have been backed by Dr. Ravindranath sir, who has dedicated and motivated mentor and teacher and who established liver transplant in this India. So thank you sir for giving valuable support and dedicated guidance to each and every step. So thank you all for joining this this event, and this is the pride of our program. We will make sure this is the Star Liver Institute, one of the best liver institute in India. Thank you all. Thank you for your question.